స్టార్ట్ మోర్ యూఎస్ బేస్డ్ ఈ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు కూడా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈరోజు మనతో ఫ్రాన్స్వా గారు ఉన్నారు. సో తను ఫ్రాన్స్లో ఉండి ఇండియాలో చాలా వరకు చూశారనమాట. సో సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా తను ఇండియా రావడం జరిగింది. తర్వాత మెడిటేషన్స్ అండ్ తర్వాత క్వాంటమ్ హీలింగ్లో తను మాస్టర్స్ అనమాట. నా మెంటార్ కూడా. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ హియర్. ఈరోజు మనము చాలా వెరీ వెరీ క్లారిటీగా క్వాంటమ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే, వీళ్ళది ఒక ఫౌండేషన్ ఉందన్నమాట, క్వాంటమ్ ఆర్ ఎవల్యూషన్ అని. సో చాలా వాస్ట్గా నడిపిస్తున్నారు. చాలా వరకు రిజల్ట్స్ అయితే నేను కూడా అంటే అందులో ఒక భాగంగా పార్టిసిపేట్ చేశాను కాబట్టి చాలా రిజల్ట్స్ చూశాను అనమాట. హెల్త్ వైజ్గా, తర్వాత మనీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఆ రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ క్యూర్ అవుతున్నాయి. సో అందుకని అవన్నీ చూసి మన సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల కోసం తీసుకొచ్చేసాను అనమాట. సో స్టే ట్యూన్ అప్ టు ద ఎండ్. నమస్తే ఫ్రాన్స్వా గారు. సార్ మీ గురించి చెప్పండి. So my name is François Boudialik. So I've been working for more than 20 years in mostly in finance in the bank industry in Europe. I was based in Paris. I took an early retirement in 2014 and came to India. I have been practicing heartfulness meditation for the last 30 years. This is how I connected to India. My wife is originally from Gujarat, and I have been now more than almost 10 years in India, doing mostly life coaching, quantum healing, and so many other things. And I enjoy to be here in India. It's a great thing, François garu. So quantum consciousness ante enti François garu? Okay, so first, where quantum word come from? It come from quantum physics or quantum mechanics. And what we mean by quantum physics or quantum mechanics, it's the new, I will say, physics. You know, before we used to call physics and metaphysics. Here we have classical Newtonian physics, which is the law of gravity, what we have learned in school. And quantum physics is, let's say, the physics which include consciousness into it. Mm-hmm. Because definitely now with, the latest discovery for the last century, we have understood that consciousness is creating the reality. So it has an impact on matter. Now, how and what is the process of that? What we call the observer effect in the quantum field theory is the effect of consciousness on the world, or let's say on creating the world, or changing the world, or influencing the world. So quantum consciousness means understanding that my consciousness is creating in a way the reality in which we are. Oh, that's a great thing, François garu. So తను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఒక రియాలిటీ మ్యాటర్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఎక్కడైతే మన కాన్షియస్లో మనం ఉంటామో అదంతా హోల్ థింగ్ అంటే అవేర్నెస్ మనం ఉన్న చోట ప్రతి ఒక్కటి అవేర్నెస్గా ఉండడమే కాన్షియస్నెస్. అండ్ తర్వాత క్వాంటమ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే, చాలా సైంటిఫిక్ వేలో తను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది ఆ సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో. ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడుగుదాము. సో డెప్త్కి వెళ్దాము. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫ్రాన్స్వా గారు? So let's say that in consciousness there is a state of being. Right now I'm talking to you, I'm in a certain state of being. So I have my, let's say, mind consciousness, because I know my words, I know my subjects. So this comes from my mind. But what is more important is what comes from my state of being, let's call it my emotion, my feeling. And this is what is more impactful on the reality. Is not so much the thinking process, is the feeling process. So frequency, is connected to a vibration of my state of being, you can say. My state of consciousness, my state of being is the same thing. It's what is my state when I'm talking to you? And what is very interesting to know is that the founder of quantum physics
have understood, or let's say starting a new theory with working with the ancient texts of India like Upanishad, Veda, because they can sort of reconnect this consciousness into what they call the quantum field, what we call Brahma, or the unmanifested, or what is the laws of nature behind this reality. They could find a lot of answer in the ancient scripture of the world, but specifically India, Veda and Upanishad. సో చూసారు కదండి, వేద ఉపనిషత్తో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వీరు చెప్తుంది ఏంటంటే మన ఆలోచనలు, మనము ఎలా ఆలోచిస్తామో దాని ప్రభావం కన్నా ఇమోషన్స్ అంటే భావం ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఏ భావంతో మనము మాట్లాడుతున్నాము, ఏ భావంతో ప్రవర్తిస్తున్నాము అనేది ఎక్కువ మనకు ఇంపాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో థాట్ ప్రాసెస్ కన్నా ఎమోషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. థింకింగ్ థాట్స్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి, కానీ ఎమోషన్ పరంగా ఏదైతే ఒక ఇంటెన్షన్ పరంగా మనం తీసుకెళ్తామో అది చాలా ఎఫెక్టివ్గా మనకు పనిచేస్తుంది. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి అదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్లా మనకు మన లైఫ్లో వర్క్ చేస్తుంది అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట. వైబ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రాన్స్వా గారు? Okay, now my state of consciousness right now, what I'm talking to you, I'm in a state of consciousness. We say, it's broadcasting in a way a vibration, because of my state of being. Now, with modern, sensor, and we have scientific device who can sense this vibration, who can sort of, measure what I'm broadcasting right now. I'm a human being. The latest kind of research obviously is related to the medical field, because what we call the aura in the past, we say what is the aura? We don't believe in aura. We believe it was a kind of religious thought about these things. Nowadays it can be measured. Nowadays we can have a photographic view of the aura, which is called the electromagnetic field of the heart. And this is a kind of broadcasting of my own vibration in the field. Right now I'm sort of broadcasting a vibration, same for you, and that depends on your state of being, your state of consciousness. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫ్రాన్స్వా గారు. సో ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి సెన్సెస్ అనేది ఉంటాయి. సెన్సెస్ త్రూ మనము గ్రహించగలము. ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి కూడా మనకు సెన్సెస్ త్రూ లభిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆరా అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే మనము మెజర్ చేయగలము, అట్లా ఫోటోగ్రాఫిక్స్తో అంత టెక్నాలజీ పెరిగింది అని కూడా చెప్తున్నారు తను. సో ఫ్రాన్స్వా గారు, అసలు వైబ్రేషన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ తర్వాత మనకు ఏదైతే అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో చూసుకుంటే మనము వైబ్రేషన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా మ్యాటర్ చేస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? Okay, frequency, for instance, you have a book which is quite famous. It's called Power versus Force, which has been written by Dr. Hawkins, who has measured the level of frequency of an emotion. For instance, joy has a frequency. Courage has a frequency. This is, let's say, positive emotion frequency. Now you can also measure what we call negative frequency, like fear or guilt or shame. It can be measured specifically through, again, my electromagnetic field of the heart, my vibration. We call it a vibrational frequency. Again, that is linked with my state of consciousness, my state of emotion, like joy, love, courage, all this type has a, let's say, an effect, on my surrounding, because I'm in that state. And in the same way, negative, will have also some specific effect. So negative effect and positive effect, both are the frequencies.
Yes. But how can we measure that it's a high frequency and low frequency? We have a spectrum of, let's say, what we call survival frequency. They are, we call it negative. They are not also only negative, because fear is necessary. If I'm crossing the road and, I fear of some things, it's protect my life also. So this fear is necessary for my survival. But if I live constantly in fear because my job, I fear my boss, I fear my wife or my husband, I fear my surrounding, this is a problem of stress. This is a problem of living in survival. Now, if you live in the emotion of, let's say, positive emotion, love, joy, peace, then we say that we are living in a frequency of creation versus survival. Survival, it is fear, guilt, shame, pride. This is survival. Okay. Creation will be love, peace, and it's more impactful. Okay. సో చూసారు కదండి. సో క్రియేషన్ అండ్ తర్వాత సర్వైవల్, ఈ రెండిట్లోనూ డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత సర్వైవల్లోనే మనకు ఏదైనా అంటే అనుమానాలు కావచ్చు, తర్వాత వచ్చేసి అవమానాలు కావచ్చు, షేమ్, గిల్ట్, ఇలాంటివి మనం ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో ఇవన్నీ సర్వైవల్ కింద వస్తాయి. అండ్ క్రియేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎప్పుడైతే ఉంటామో అది హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలా విభజించవచ్చు రెండు. మనము ఏ స్థితిలో ఉన్నది మనము వెరీ సింపుల్ వేలో ఇలాంటి వాటి త్రూ, ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నమాట ఈ సబ్జెక్ట్లో. చిన్న చిన్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ త్రూ ఎవరైతే ఇల్లిటరేట్ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వేటట్టు వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. చాలా చక్కగా వీళ్ళు అంటే తీసుకెళ్తున్నారనమాట ఈ సబ్జెక్ట్కి. సో ఇట్స్ వెరీ గ్లాడ్ ఫ్రాన్స్వా గారు. సో quantum consciousness, how can it helps to money related issues? Quantum consciousness, first we will start with speaking about your deepest aspiration within. Because of course money, success is important in life, but we all know that there is a rate of suicide and problems and and people who are very wealthy. Why? Because we know that money is not the only contribution to happiness and whatever. So the way we look at conscious, let's say quantum consciousness, towards success and money is first to fulfill your inner aspiration. Have feeling of contribution. Are you well in what you're doing? Are you contented in your day-to-day life? Now, being contented, fulfilling your deepest aspiration, money will naturally flow because of this, broadcasting again of this vibration of love, peace. It has a greater impact. If I may simplify it, I will say that when you're in a state of fear or in a state of pride, you need a lot of effort to make money. When you're in a state of inner peace and joy, money will flow to you naturally, because you're sending the signal of the frequency and the vibration will be much more powerful. సో ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే అండి, భయం కానీ తర్వాత అహంకారం, ఇది ఎప్పుడు అయితే ఉంటుందో అహంకారము తర్వాత భయం వలన ఏమవుతుందంటే మనం ఓపెన్ అప్ అవ్వకపోతాము. అండ్ తర్వాత అటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ త్రూ మనీ అట్రాక్షన్ అనేది జరగదు. సో ఎప్పుడైతే ఇది కాకుండా మనము లోన్న స్థిరంగా ఉండి జాయ్ఫుల్గా ఉండి అంటే మంచిగా ఆహ్లాదంగా ఉండి తర్వాత వచ్చేసి పీస్ఫుల్గా ఉంటామో అప్పుడు మనీ ఫ్లో అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నల్గా మన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఒక మంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీలో క్రియేట్ చేసుకుంటాము అంటే క్రియేటివ్ వేలో ఇప్పుడు చెప్పారు కదా రెండు విభజించారు. సో క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకెళ్తామో అప్పుడు మనీ ఫ్లో అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అంటున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలను నేను ఇక్కడ, ఎప్పుడైతే భయంగా ఏదైనా పని భయంతో మొదలెడితే అది భయంగానే సరిగ్గా చెయ్యలేమన్నమాట. అది అర్థం కూడా కాదు, ఇది అవుతుందో లేదో అని చాలా వరకు ప్రశ్నలు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి.
కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్థిరంగా లోను ఒక చాలా పీస్ఫుల్ మైండ్తో ఒక ధైర్యంగా తర్వాత వచ్చేసి అహంకారం లేకుండా సో ఎప్పుడైతే మొదలెడతామో ఆ పని 100%గా సక్సెస్ అవుతుంది. అలా చేసే పని త్రూనే మనం పర్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనీ ఫ్లో అనేది చాలా చక్కగా వస్తుంది అని ఇక్కడ ఫ్రాన్స్వా గారు వివరిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thanks to you for inviting me. థ్యాంక్ యూ. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.